Good morning, students. Today we continue with our poem Telephone Conversation by Walt Soyinka. Today in this class we will be discussing themes and styles. In the last class we discussed the poem in detail. So this is the brief summary of the poem. We see a telephone conversation between an African man and a white lady, and this African man is looking for a room to rent, and he finds this advertisement in a newspaper. And the ad clearly states that there is no problem with race, white or black. Everyone is accepted. They have this. They can apply. And as this man had earlier had all those bitter experiences with such ads, he wanted to make it clear that the ad meant what it said. So he first of all makes a telephone call to this landlady from a public telephone booth. And when everything seems almost confirmed, he tells this fact that he is a black man. And suddenly the tone changes. The tone of this lady changes. And this lady is hesitant for a while. And she wants to know, she asks this ridiculous question, how black he is. Whether he is completely black or half black. Such a ridiculous question. And when the man says that he is not completely black, because he tries to point out his palms, his soles, they are peroxide blonde. And from then, this lady goes silent because she understands that this African man is trying to turn the table upside down. So, till then, she was in a dominating tone, but when the reply came from this African man, it is actually something like a slap on her face. We should say that it was directly a slap at the face of what is known as racism. So, this is the brief summary of the poem. In this class, we will be discussing the major themes and styles. ഇതിൻ്റെ major themes എന്താണ് ഇതിൻ്റെ major theme എന്തായിരിക്കും? Major theme, it is racism. It talks about the dehumanizing effects of racism, how individuals are treated as animals, the dehumanizing effects of racism. Here, individuals, they don't matter at all. What matter there is the color of their skin. As you see in this conversation, instead of asking all those suitable questions which a landlady should ask a tenant, ഒരു വാടകയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരാളോട് യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത്, അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അയാൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ള, അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള, വെദർ ഹീസ് ഫിറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാനായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നിടത്ത്. You can ask about his occupation, about his family situation or income. But here, she asks about the color of this person. That is, she reduces her inquiries to one simple aspect of his identity. ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രം, അയാളുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ അറിയേണ്ട, ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ അറിയേണ്ട, ഇൻകം എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ട, വാട്ട് കളർ ആർ യു. So, it is reduced to one simple aspect of his identity, that is race or his color. So that is the first major theme, the important theme in this poem, racism. And then it talks about hypocrisy and good breeding. When we studied this poem, we understood that this lady came from she talked like she came from an educated family, and she showed this nature of a good bred lady. So as any other English, this lady is also very polite. She is asking questions gently. But in all those polite questions, there is something like a mask. In the mask, the deep racism which is embedded in her or in the society as a whole. So right at the beginning, the imagery is used to describe the mental image the man has of this woman. So there is this description of this woman as given by the man, like lipstick coated, gold rolled, cigarette holder pipped. So just from listening to her voice, he thinks that she is
she is above. When you take the class, she is socially speaking above him from a higher social class. That is evident when this man makes a mental image of this lady. That is, she is a lipstick coated, gold rolled cigarette holder, whipped. So, from that image, we understand that she is from a good family, a well-educated, she has this well-educated background, but in all those things, even though she hold a prominent position, when you consider the class, she holds a prominent position, we understand that here she is masking all those deep racism within that so-called high class. So that is the second theme, hypocrisy and good breeding. And this whole poem is a satirical take on the single question. What is the question? How dark? Are you light or very dark? So that is the question which changes the whole mood of the poem. ആ പോയതിൻ്റെ മൂഡ് മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ആ പോയതിൻ്റെ ഒരു സറ്റാരിക്കൽ ടേക്ക്. സറ്റാരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് യു യൂസ് ടു ടീസ് ഓർ റിഡിക്യൂൾ സംബഡി. ദാറ്റ് ഇസ് എ സറ്റയർ. So when this question is asked, when this African person hears this question, he seethes in anger. After hearing this, he seethes in anger. He turns red. That is why he sees all the things around in red. Red bus, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റെഡ് എന്നുള്ള, റെഡ് പബ്ലിക് ഫോൺ ബൂത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം റെഡ് എന്നുള്ളത് കാണുന്നു. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ആങ്കർ to the external things. And here he also feels like he has been reduced to the status of a machine, something similar to the telephone in front of him. That is why he asked this question, button A or button B. And this man is also disgusted that he can literally smell the foul smell coming from her deceptive words. And also he sees red everywhere around him. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഹി റെസ്പോൺസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ പറയുന്ന ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അയാളുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യം അയാൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. സോ ഹി ഹാസ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ എ ബട്ടൺ ബി എന്നുള്ള ഒരു ടെലിഫോണിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഏത് നിൽക്കണം. ആൻഡ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വാക്കുകളിൽ നിന്ന്, ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ദുർഗന്ധം അത്രയും ഗുഡ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ്, വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളുടെ ദുർഗന്ധം, അതിനെങ്ങനെ മറുപടി പറയണമെന്നറിയാണ്ട് അയാൾ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഹി കംസ് അപ്പ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. He gives out an explanation of various shades of color, dark. And this reply of the poet to this landlady's question is actually meant to bring out the ignorance of the lady. അതായത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ, ഇത്രയും വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഉതകുന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ റിപ്ലൈ. സോ ആൻഡ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, the basics of racial prejudices about color, the answers he gives to this landlady, it actually questions all those issues regarding color. He effectively breaks down the landlady's powerful but unstated fixation with the word dark. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലേഡിക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഇതുണ്ട്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അബൌട്ട് ദിസ് കളർ ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ അൺസ്റ്റേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ അതെങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നത്? By giving out all those list of various shadings of this color dark, and which might clarify her abstraction of darkness. So she asks this question, how dark are you? Very dark or light dark എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ we understand that she has
some confusion regarding this color dark. Dark എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളറിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു സംശയമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ here he gives out various shades of dark which in a sense he is trying to give out a clarification to this lady. But in turn, it makes an effect of creating more confusion in this lady. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് അത് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഡാർക്കാണ്, പെറോക്സൈഡ് ബ്ലൂ ആണ്, പെറോക്സൈഡ് ബ്ലോണ്ട് ആണ്, ബ്രൂണെറ്റ് ആണ്, റാവൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കൺഫ്യൂസ് ദിസ് ലേഡി. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന്, അയാളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്, അയാൾക്ക് അനുഭവിച്ച ആ നാണക്കേടിന് അയാൾ മറുപടി പറയുന്നതാണ് he gives out all those various shades of this color. He says that he is a man who is brunette. He has this raven black at some part of his body, and he says that he has this color peroxide blonde on the palms of his hands and soles of his feet. So he gives out various shadings of his body, which is ultimately dark, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡിങ്സ് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ which act as a clarification, but in turn it is trying to confuse this lady. And what does that mean? It is something like speaking back to the empire. Who is empire here? Empire എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? Here it is Britain. Britain ഈ പറയുന്ന there is something like a political context of this poem. So it happens in 1963, and it is the time where this Britain had lost all its colonies. Britain ഒരു കാലത്ത് they were known as the land where sun never sets. സൺ നെവർ സെറ്റ്സ്, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത നാട് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്? അതായത് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനികൾ അത്രയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ അവർക്ക് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാലും അവരുടെ ഏതെങ്കിലും കോളനികളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരിക്കും. ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ കേസ് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത നാട് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അതായത് it shows the supreme power of Britain. Britain acted as an empire. Now the status has gone to US, America. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആണ്. So from 1960s ആകുമ്പോഴേക്കും they lost its colonies. ഈ പറയുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളും from 1940s onwards, and we saw India, in the case of India we got independence in 1947. അങ്ങനെ പല കോളനികളും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. And they lost the semblance of Mother Britannica. So they hold this title of Mother Britannica. എല്ലാവരുടെയും അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് അതൊക്കെ പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ദിസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് xenophobia. എന്താണ് xenophobia? ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ലൈക്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് കളർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിനോടുള്ള ഒരു ദേഷ്യം, അവരോടുള്ള ഒരു ഇതിനെയാണ് xenophobia എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ലൈക്ക്. So there is this feeling of xenophobia as migration begins from earlier colonies, and here they wanted to assert the superiority of white. And this climax of this poem is an apt reply to this embedded racism. What is the climax? Where he says that my bottom raven black, one moment madam, and sensing her receiver is about to, she is about to keep this phone down, he says the last line, madam, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? So this is actually it is the final nail on this coffin of racism. And here we talk about the style. എന്താണെന്നല്ലേ ഈ പോയത്തിലെ style? Basically it is irony and satire. The poem uses both irony and satire. Irony, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, what is irony? Irony is something you say and you don't mean what you say. You say something but you don't mean that. അതാണ് irony. Satire, as I said earlier, it is something which is used to ridicule or tease somebody. കളിയാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So it is important to reflect on the title significance here. എന്താണ് title? Title is telephone conversation. But here we understand that there is no conversation at all, as this lady is unwilling to speak anything beside fragments,
ഹൗ ഡാർക്ക് ആർ യു, അങ്ങനത്തെ ചില ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ അറ്റ് ഓൾ. സോ ദിസ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ, ആ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ we understand that this entire poem is an ironic reflection of the title, telephone conversation. But there is no conversation because this landlady is not at all ready to accept a colored man, an African person. So where does this conversation come? അവിടെ conversation എന്ന് പറയുന്നതില്ല. She has already made a decision. അവിടെ ആ ഒരു സൈലൻസിൽ തന്നെ, when he reveals his color, there is silence at the other end. ആ സൈലൻസിൽ തന്നെ it is understood that she is not ready to accept this African person into her house. So the poem, the title itself, it's an ironic reflection. And we talk about this good breeding and the stench of rancid breath of public hide and seek. So here also all these ironies there embedded in all these conversations. The poet talks about the good breeding of this lady, but what comes from her mouth? It is a stench of rancid breath, and he decides to play what is known as a public hide and speak with her. Hide and speak, അതായത് കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയാൻ എന്നുള്ളത് അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. And there is this repeated and exaggerated assertions of this woman's good manners. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, she comes from a well-educated family, she comes from this higher social class. This use of these words like gold-coated cigarette holder എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. And even though there is this assertion of woman's good manners and sophistication, it falls down with the irony as her speech contradicts this strongly. How dark are you എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരില്ല. അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുകൾ വീഴില്ല. So all these women's good manners and sophistication crumble down. It drip with irony. It is full of irony because her speech actually contradict. അവർ പറയുന്നത് വേറെ, അവരുടെ രീതികൾ വേറെ. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. And the use of satire. The satire is effectively used to prick the hollowness of these racial prejudices. It tries to reveal this racism, the racial prejudices which all these educated white people carry even now. And the importance of this image, telephone. So this poem deals with a foul subject, that is racism and all those prejudices related to racism. And this telephone, the use of telephone, makes it a light-hearted. This is a serious matter. Racism is a serious matter, but it is dealt in a light-hearted, almost comical manner. But you must think that this wouldn't have happened if it was something like a face-to-face conversation. Had this person been speaking face-to-face with this lady, this whole conversation would never have taken place. ഓർത്താൽ മതി, ഇത് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ വരും നേരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കൂല. കാര്യം എന്താ? ഷീ വുഡ് ഹാവ് ഐദർ റെഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ്, because she can see him and she can sense that this is a African person, and she will not allow him. So she would have either refused it outright or would have found a more subtle way of doing so. ഇല്ല, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മാന്യമായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എപ്പോഴായിരുന്നെങ്കിൽ, if it was a face-to-face conversation. It is the use of telephone which makes it light-hearted but deals this theme of racism brings out this racism clearly to the reader. Telephone is used to make this issue of racism clear.
and it proves how much nonsense it is. So the use of telephone is very important. It is the use of telephone which makes this issue of racism seem so absurd, so something like nonsensical. And you see this powerful use of imageries, a red or an imagery, which is something like a projection of his anger. And you see this image of a huge bus squelching the black tar. It is highly symbolic of how this major white community dominates and insults this minor African community. So this poem gives out a universal image, a universal message for all of us. So here Soinga is trying to convey how absurd, how meaningless is all those prejudices are, all those racial prejudices are, by highlighting this woman's poor choice of rejecting the man just because he does not share the same skin color. So from that conversation, Soinga is trying to convey this universal message of this absurdity of all those racial prejudices. So this is a poem which uses excellent, or it uses rich language full of imageries, full of symbols, and give out a timeless or universal message. So here ends our discussion on the themes and styles of the poem. So major themes, it includes racism, hypocrisy, and good breeding. It talks about good breeding, and the style, it is basically irony and satire. So hope it is clear. I'm stopping my lecture here. If you have any doubts, please contact me. Thank you, girls. Have a nice day.